Hallelujah. When you hear me, you say answer no bet here number you. Na onyame ayewatu. Na obey you if you how be a dawso. Ama ye be a dawso. Onyame masu. Obey yama. Hallelujah. Yasan ba wakwan mu anopa bium a yedi nkranhye ensam ebrew nansana yebe hyasie no besre na yabompaye Onyame woye no kwafo se anopa yi so wama ade papa che wo ma wama yen kwafofo imiye so onyame a wama ade papa che yen no woni mi ne enti empa ebo nyina ne se onyame kan ho anopa yi fa ye ko nyuma so de san fa ebra so ngemu o Yesu din mu ene ye bompaye amen anopai onuadofo mene wo esan ahwimkuran sasem a wo nyankopon asemu na ye be pese bibi entworo no e de akọ eye Philippians chapter number 3 verse number 13 e wona Paul can say or say brethren I could not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. And okay, Paul said, Enuanom, enye me se menya enya biribi. Paul na ekasai, o se enye no se wenya enya biribi. Sema no pay medisho nkura no duni kasem ya tudi compressant aya menye compressant ya kase compressant a se waye over satisfied waje atum sa se wode bibia hian wode de wo na aye de wo na somobo wanya anya de wanya wie Paul se ono de enye no se wanya biribi o na Paul kasa no oye obi a na ohwanwuma suamu a nka maka se oye lawyer panyini barrister of law se nka oba eye amambuo mu nso a na nka obi a no oye minister ka maka se nega na mbere mu a ko baka se ohia hwe afasika fam a owo bi ebedi bia owo bi eni onyam no obuo nso nka Paul owo bi na ode ba nyamesum mu bra obehu Kristo no Paul tete nsori bebiri otibi wo Corinth opitibi wo Ephesus otibi wo mmea hodo ni nyina mu no Paul se enye no se wanya biribi Nemum ono de obomoden ade ba ko oye ne se opo nioma atwam nyina no odane gu nachi de be obetumi apre akon kan akodu botae ne ho onua obotae ene san botae a wo abrabum ene san botae wo awariem ene san obotae a wo adwumam ene san botae ben ena wo de bo wo bra. What is your target or your vision? Botae ne san Paul de o se ne botae ne se onyanya biribi onye na dwene so se de waye no a eye du ba bia se ye bobra na brabon hyase se konkan kakra na afensu sika ba yensem da bia da ya dwen ye se sisi de aboye brawi du be hunu se brade amowa wo tutumrika wo akotoka wo tutumrika wo akwakwaji fia bosumi wutua be 600 Ghana na mibisa wo se so wasika wunya no mfaso eba wadwuma awoye mu no so okeka bomu a de ewudie no bosome no oka bomu a ene mfaso no yepe ana eboro mfaso no so woye two compressed se wonya ho awi a wanhwe yi a ede obekọ ha mu se broni kase compressed a jo pa kire ni nyina ne se a feeling of what content or a feeling of contentment. Don't be too content. De wanya no wonya bika ho ye Ngumasu a wanya no wonya bika ho ye obu a wo no wonya bika ho ye awade mu awade ye konkan nanso wonya bika ho ye wonya mesum mu no woye obi abompa ye woye obi a wonan ye ntiti onyame anim nanso wonya bika ho ye
enye compression nya wadwene se wo de wanya biribi media manya hu nyame awie media minim nyame media minim paebo media minim bible akenka minim preachi onu nti enough is enough. No, don't be complacent. Adie ba ko awie bebre wo inyame soma brabo mu no obi adwen ye ne se onim mpaye bonti no ose ne sofo obi nso adwen ye ne se sebio otumi kenkan na otumi ekanyame asemti oye better say ne sofo ka ono ko ana adwen mu a yeyi sofo wo na nko ono beye sofo na nje too complacent na de oye saa no na hwe ase ebo anim ha ya so wo yesa nche no ahwe ase wo yesa nche no afiri nyame anim wo yesa nche na kakra wanya no nso afiri wonsa kapre ko nkan se nka wo bedba ko baabi a emudo wo besua wo betena wo sofo na ase akodu baabi a onyankopon ankasa beka kire wo se baabi a wadu no bitiribo pam wo ma woni enne osofo wa hunu se wa ye ntem apre mo ho afiri so panyin nchen osofo hunu se wa ye ntentem kura te ho afiri asori awo mu akobi odi awo bre enye sansu ni yankopon hyehye ma o feel too big o feel se wo ye content o feel se wo ye okay you are satisfied wa hunu se wa dwene ye wo se wo sese wa twam aboro se wo be ye sofo enti se sofo amfiri ho no amedi sofo a ene ye obete wo ho ono ene wonne won so wo bre asori akosha ase enko yiu afi wo de nioma efoforo wo bre bad be hye nkuran se enka wo be twen kakra awurade de obedu baabi opese odi kodu se enka wo be bre ho ase a awurade nyankopon hira waka so odi be hira no kani nyina bebo mama nanso ye ntampre ye ho etutu mampamrika ede ye ho ko sha amane mu. Don't be complacent. Adwuma na wo ye no afi no wa sha ase o adan na apese won so koto 4x4 papa no a wato bi nintia de won ne share store nintia ono sha ase mfinhia be ya duoni ni nti odi so obo oto 4x4 afi na wo sha ase twen kakra empepre wo ho enko han edan a ne bo oden na won faso a wunya afe no mfaso a wunya bosome no okeka boma ntumi ntua wo dan ne ka mereka sei wo ya ba mu a wo siso wunya ware nanso akwaje frat efiri se won nsama babi wadwuma wo ye no eye den aboso won nsabam won nsa ka bi bibi kakra ba won nsam nti wakwako han dan a ne bo den nanso edan na wo han no ba akope na wodam mpa ba akope so na woda de fakwan wo isu she de show nkuran se enka wo betwen kakra na nka waboaboa sika no wo betwen kakra na nka wo ware a watumi akoto akwaje frat edan be yi num ne miensa kabra wo ware ya aka wo nkwan die enka me show nkuran se enka tena de wo mu no saa da boaboa ho sie na biridu na se usika wanya wadwuma waye efata frata akwaje frat ebiem awasa wote ase se you need to remain focused in life. Don't be distracted. Edien na wopese wo ye wabrabom. Edien na wopese wunya wadwuma wo yemu. Wagwade yemu die ne si wani so. Se die si wani ne so nya mamu a prekon kan. Paul sa die ba akopa me ye ne se me prekon kan se medu botan no ho. Wodi si wani so se wo wade yi wo bebo moden se wo yira waware no wo betumi apagya no na disua konkan. Sa na odi hye wani so ana se wo bo modin se wo bo modin abue store bi ama no na nya mamu bo modin se wo be pre akonkan na obota odi asi wani so no atumi abam manje complacent mpe bebre no sa nyoma wo etumi si awo ya bibi mamu ha so bi nya huru bobo na de bobo na obo no obo no ho modin kakra pa na afi ni wagya tiri niye na na dwen ne se the supre ya bia ni ho bi enti de obo na aye ompre nkon kan se obetumi akọ na nim sinsa ono enti men ye complaints se na Paul kan no e bia ne wo ye sofo a wo bo ho modin ko fo boje wo so e ma wutiri mu nya wo de ni mo bo modin se obetumi akọ nkan kodu se obetumi adu botan no ho
ye be ne Onyankopon wo ma wo no atumi aba mu se wo pese utumi ejina na wonye complacent a the here say you need to remain focused. Don't be distracted by anything. Abrabomu no ade ba ko so hye ne sopa ne say de wodi asi wani so say wo ye no wo ma bibi ntwu mfiri ho ana won sesa madwene pere ko nkan ko si say de wo ye no wo betumi aye wie wo wie ne say ne say ye to so biemu determined to reach out your target. So bomodin say de bi asi wani so no wo ba wi atai so ko si say sa target no won saka emnye wadwene say wa ye bi enne say wo banya mesumu a nipa bibiri na kakane na ohya obon homodin ohya onya mesuma se no mfa ndi agro but enne no wadwene o say o ma ye bi o ma bon homodin bi de obema betumi aya na waye no nti say wo frɛ say ye kɔ anwumira sɔre a o ma the complacency take place of say bra no ya brantie no anwumira sɔre bia na oba sa bere ase no honam dodo no wo nyini no de waye ne ye ebi nso wo ha nanka bra wo shinya mesuma se no mfa mpa bo ndi agro ba de nne de o kan se bra shinya mesuma se ne mfa bo ndi agro kra ende de na asi a complacency ntia don't be complacent but modern say de wo de chance ye no be kwa wiye de Paul kan se me Paul me nyama adwene se manya biribi adan na ma wa adwene ye wo se wo de wa bɔ modern bibiri yi wo de wa bɔ modern bibiri yi bi se wa bɔ mpa ya che wo de wa bɔ modern bibiri if say wa ta akwa asɔre anwumira asɔre bia no ye fro bia ye biri bia na ye hwɛ oni behu enne nneoma sesa saa na wo hya ase adan na apuso wie ni si bi hwe nkuran se de na wo hya ase a na wo ye wo nya mesumu no koso anemi ye wani ye sen saa eye mpaebɔ yere ho eye nyamesam ka yere ho eye nyame asem sua yere ho anwumira asɔre na wo bɔ modern yere ho eye mpaebɔ ne akonchen yere ho enye wadwene se wabon ho modern na baabi a wakodu no eno ano no dipa bibira ye saa wo afiri adom no ho afiri ato de na wo ya Onyankopɔn de adom dom mo ono nti wunya ni suade hunu na abɔ mpa ye obi ho tɔwo no ade nti na apiso ujai wadwene ye wo se wo de wabon modern sin dipa bibiri wo de wabɔ mpa ye sin sofo wo de wo kanyame asem sin sofo saa nneoma no de wo bɛba fam ono nti enye complacent ye wadwene se wonya biribi pere konkan se ne Paul kan se be de be pere konkan de ma ye nyina atwam no be de tumachi be mbom be pere konkan kusi se be du botai no ho so wo de saa nneoma yi ehye wo ho wonya mesumu a eboa ma wonya mesumu tumi nyin konkan so wo de hye wo ho ewo abrabɔ mu a ema abrabɔ no obɔkɔ nkan so wo de hye wo ho wadwuma mu a ema adwuma na wo ye no utumpɔn entutu mirika animanim ya se me kwa kopeka atofiri se saa biri magister wadum entutu mirika se de magister nti me kwa akware entutu mirika se manya store nti me kwa akɔhan flat ka amene wo a ka beboa se nka obetumi atwen kakra na nka adwuma na kokudum pempensuo bia wo wani suade ho pese odikudu ansa na watutu saa na monyi se wo ye se boa wo ema wabrabo a wo bɔ no konkan won san tim mafom dipa bibiri aye saa masabiri wabrabo asan ate abafom unya mesuma san ate abafom awaliye mu no amanneoma ye basa firi se na dwen ye ne se mawari awie ti mawari awie no eno ano no me de mini problem sabiri na dwen ye ne se me de se me kwa aso no ti mini problem saa nneoma no ama ya brabo akopem ennam hye unkuran se ne Paul kan ye no enko yobi ananko wodibia oyobi nso ananka nyamedwuma mu no wakonkan ko be na dwene se ebanya mesumu a ko bi anu one Paul se ebanya medwuma mu a obi anu one ne se eba brabo mu so nko obi anu a betumi de atoto no ho ka be ma ne tinu aye ne de nanso Paul se o de saa nyoma ni nyina to nkyɛn de be ya botae o de asi na lisu Onyankopɔn adwuma mu ni nyamesumu no obedu ho to opere konkan ekodu se odu ho na won so de na wo yi wadwuma mu o pere konkan wo botae a odi asi wani so no wo pere konkan wo awade mu wo botae odi si wani so wo awade mu wo pere konkan wadwuma mu botae odi asi wani so no wo yesa beboa mo abramo atimi asipi asita mo wani da wie peye mo Nyankopɔn hira waka so odi be hira no won saka de to so bie mu a wo se wo abrabo mu ni se
wo bobra try to develop a sustainable character fa esubia sa esu no betimi ama wabrabɔ no atumi atena ho na konkan nipa bebire ho a onya hyahye so obobra no wafa brabo bi a emma na brabo no entumi nkonkan abrabo no entumi mpegya na emu ma na brabo eba fom. Do you have a sustainable character? Esu a wahyase ndei di enda kire se ochena wabrabo betumi akonkan namfo a wo fai edi enda kire se ochena wonya mesum betumi asipi nkofo a wono wo monam yi edi enda kire se wabwade a wawari ebetumi agina. Try to develop a sustainable character fasu a ebema wabrabo a wo bɔ no ensan mafom bomodin se obefasu a emu wabrabo a wo bɔ no ensan manachi wadwuma a wasom se wo ye no entem mafom wusika se ma epeda no entem mafom wonya mesum a wo som ebekoso akonkan. Build a sustainable character. Ono na Paul say ono de oye ne say ode de waye nyina ato ne nkyɛn onsie sika wonya mesum mu onsie sika wa brabom onka nchuro bi say wo de sunhu me de mabɔ me bra aka ma me wo store le mo hunu say store na ti no oso konkan. Build a sustainable character. Enye ne a wonya store yi na abɛhyase anomansa abɛhyase afa girlfriend abɛhyase aboko hwibra edu anajo a wapie bra na wuni store no na wotena se yeye aden na apese ofasu a emo abrabɔ nkonkan na mu abrabɔ bɛte abafo be hyew nkunan se enkan na awurade adom yi fa bomoden so obefasu a na so obenya suban bi a emo abrabɔ akonkan kan ya da bɛkɔ entin sama na tibi so wo yesa eman dia wahya ase no udi ko wie na wie ni nkonidi. Building a sustainable character is godly. Idamesom so wo bobra fa kwan ya be fa so a nyamesom betumi akonkan wabra bo betumi apagya nyam Onyankopɔn de adom no ebe ye kase na emo nkofa suban a ebe ma de baabi ehu se wugina nne no ɔkyena mu nyina ho bio yenim kofo a wo hyase wabra bo mu no na nko wɔkɔ nkan kama nanso de kɔba ne se nyamesom sɛ efiri sɛ saa bere wonya store saa bere wo ye adwuma sika ba ne nsam ti onfa nyame nya hwe onfa nyame suru ni nyame som so nya hwe enti ni nyame som sai ye hu nkofo a wonya adwuma no afi de oka ne se odina adwuma abaye skills enti ne nyonko fa da woni Onyankopɔn ntam nso asai de hu obi a oware ye no nya aba no aba baye musu ama no enti amma ni nyame som oni nyame ntam aba hawo enne anopai mi hye nkunan se wurade pejawa. Try to develop a sustainable character. Esua ebema onu Onyankopɔn tema nyonkofa atim ho. Esua ebema woni wadwuma a wo ye atumi agina. Esua ebema wawade ye atumi agina. Na afei nso wona woni wo mubum to anamo wo Kristo mu nso atumi agina. Building a sustainable character. There to be complacency brings over anxiety. Complacency eya de minim na eba so be a complacent na dwen ye ne se ne ho eso na kwan kra de de ba ne se ema woye minim over anxiety of say wonim bibia or you too anxious of so wonim bibia ofiri so otumi ye bibia ofiri so wonhia wo bia wona brabom enti so be you too complacent de ba ne se nipa ntumi ntwe mmewo na fe minim san de wo ko ha mu emma wabra san na chi enti mmeye and develop a character of over anxiety nia oya na dwene se onim no na nim bu ase ana se na wieye enje fe yenim nipa bebiri a na otesa nanso wa wieye yankusu wonyie san wabrabo etiana enne unsam ba bi no waya wadwene se wodi wunim bibia se wo yesa emwa se wunim pa yesua bi fi obi foforo ho enti ka metu ofo se to bo ase de wahya ase no ebi di nkan gyawo enka obesua foforo wona wadi nkan no na nso akwakodu atumi atwa ho ya basa urade ebehira no ahye wanyam
Ewurade nka ho bra watie mi anopa yi se wode ahobrase ani supa betu anamon wanamon pa wa hya asie mu na wi nkunudi e wi Yesu bi mu na me bompae amen. All right ta baraba masia da bele ka baraba ha Soraba photo Domo se Drunk Edoyana Gaga Yeah Eradi Soraba photo Watonya mosa Gaga Every Gaga ne erade